Una camarera salva, a UN multimillonario perder, 200 millones, la historia real. Te imaginar ser testigo, de una estafa millonaria, y tener que decidir en segundos, si habla o quedarte callado. Pues eso es exactamente lo que le pasó a joven camarera. Con solo dos palabras, en árabe, ella cambió el destino de en multimillonario, y desenmascara una conspiración que nadie veo venir. Antes de continuar, cuéntanos desde Chur, Rincón del Mundonos, estás escuchando hoy. Ahora su preparate pork esta historia te dejacini aliento. Alina Estevez, lavaba todala, tard moviendos, entre los meses del hotel. Slujoso de la ciaza. Nadie prestaba atención a ella, era solo, o tremplida, discreta, y visible. Pero, lo que ninguno de esos clientes importantes sabía es que ella no tenía un secreto. Ella sabía sobre manuscritos antiguos que la mayoría de los expertos reconocidos mundial ment dot su madre había sido una investigadores past y desde pequeña. Alina aprendió a descifrar textos que pocos podían entender. Sin embargo, después de la muerte de su madre, Alina dejó todo tras. Quería una vida tranquila sin complications, sin ser el centro de atención. Esa noche su fla y viso cuestaria, a cargo del servicio, en el salón privado, exclusivo del hotel. Ale solo asintió. Mientras menos pregunto shishra mejor. A las 7 en punto, las puertas del salón se abrieron. Entraron guardias de seguridad escoltando un grupo selecto de invitados. Al frente venía el Jack Nabi. Un hombre poderoso, conocido por su riqueza, y su respeto Jesúa de su linaje. A su lado caminaba el Dr. Samir Alad. Quien lavaba semanas analizando un documento histórico que podría cambiar el curso de una disputa territorial. Detrás de ellos, Rodrigo Alvarez, el abogado del Jack, repasando papeles, legalese, mentrociones. Alina se quedó en un rincón lista para server, agua o tezen, interrumpir. El ambiente irrelegante con luces tenues que saltaban la seriedad del momento. A la canocha cada centímetro de salón. Se movía sin hacer ruido, sin llamar la atención. Minutos después llegó el segundo grupo. Al frente venía Eduardo Santa María con una sonrisa. Que no ligaba a sus ojos. Caminaba con la confianza de alguien que sabe vender cualquier cosa. A su lado estaba la doctora Beatriz Nanez, cargando un maletín metálico como si lavara el tesoro más valioso del mundo. Eduardo su lado con una inclinación de cabeza. Buenas noches. Hoy cerramos un acuerdo histórico, algo que será recordado para siempre. El Jack respondió con un gesto acado. Pero sus ojos. Pero dono. Cada mov. Nto. Be8 triz. Coloco el maletín. Sabra la maza con extremo. Cuidado. El sonido del metal abrias resono. nlsilencio.dentro. Sabrán acolchado negro. Descansaba en antiguo pergamino con líneas. En árabe que parecían tener siglos de antigüedad. Beatriz habló
con absoluta seguridad. Acquiesca el manuscrito. Original Q confirma la legitimidad del reclamo. Ancestral de su familia. Está perfectamente conservado. Hemos verificado cada detalle. El inocencia, un cosquillo, extrago en el estómago. No era curiosidad, era intuition. Su madre la había enseñado Nina a reconocer la autenticidad antigu. Y aunque había intentado olvidar todo es mundo, esa habilidad seguía, viva en el maestro servia, agua, fingiendo que no prestaba atención. Su mirada cayó sobre una palabra en el pergamino. Solo un segundo. Apenas un vistazo. Pero fu suficiente para que algo no encajara intento ignorarlo continuar con su trabajo. Pero esa pequeña duda comenzó a crecer como una alarma en su mente. Los expertos del JEC pasaron varios mundo barazando el pergamino. El doctor se mira sencha, convencido. Ichwardasan ria satisfecho. Beatriz se cruzabade brazos, orgullosa de su presentación. Todo parece listo para la firma. Rodrigo colocó una carpeta gruesa frente al JEC. Cuando esté listo, solo debe firmar. Aquí. El silencio se llenó de expectativa. Era un acuerdo de cientos de millones. En movimiento que cambiaría rumbo de una disputa que levaba décadas. Alina respiró hondo. Esa palabra que había visto segamardo la cabeza. Era imposible estuviera ahí, completamente volvió a mirar el pergaminicon. Mayor attention my entras. La naba, una copa. Esta vez lo vio claramente. No era solo una palabra. Había pequeñas señales cualquiera habría pasado por alto. Details que imitaban la caligrafía fallantua. A la que ya no coincidían con La que la recordaba de sus ecos de estudio. Algo dentro de ella se tenso es documento, no era auténtico. Intenta convince de que debía mantenerse al margen. No la correspondía intervenía. Nadie sabía quién era realmente. Ni que podía leer es manuscrito con fluidez y se interrumpía. Es momento podía perder su trabajo, podía perderlo todo. Pero cuando vio al JEC tomar la pluma y acercarla al papel, el mundo parecía morse en cámara lenta. Escuchó la voz de su madre, suave pero firme en un recuerdo, que la atravesó como una panzada. Si ves una mentira disfrazada verdad haya tu silencio te convert en complias. La mano del JEC estaba a punto de firmar. Alina sintió como el corazón le golpeaba el pecho. La garganta se le cerró. Duan paso delante, sin pensarlo. Y entonces, con la voz más temblorosa, pero decidida, que había usado, inacos, duo, en voz, alta, no firme. El salón se congeló. Todos giraron hacia ella. Sorprendidos de que camarera hubiera hablado. Sin parado. Sin perno suno con. Furia con fura contada. Perdón, chuha dicho. Elena tragó saliva. Sabía que había cruzado un punto sin retorno. Eso, no es auténtico. Duyo con un hilo de voz. Un murmullo de incredio. Dad recorrió la sala. El JEC dejó la pluma sobre la mesa con una calma inquietante expliquis. Pidió el sin elevar la voz. Alina respiró hondo, preparándose
Parallel Q, Vinyl letters. Llamas quiso, Lamar Latancian, pero la verdad, ya no la dejaba colada. Ahoritados los, Oyosa Sabra ella. Eduardo, Dio, en pasajecia, adelanta, intentando, recuper, el control. Deb ser una broma. Quion secree. Quis para interrumpir, en acuerdo est nivel. Alina abrió la boca para responder. Pero él, Jack levanto, en mano, deteniendo cualquier discusión. La sala, quedó incompleto. Silencio. Quiro escruel, dio con una serenidad. Quia cultiva, una tensión profunda. Eduardo aprieta, las tintas, para tuvo, quequadars. Queto. Nadi desabadecia, ine ordenazi. Alina respiro hondo. Sabiac se estaba metiendo in un problemado que quizá no podría salir bonpada en asino se ecoatras. Ese manuscrito tiene errores que no correspondan a la poca que se supone representa. Dio señalando. El pergaminicon cuidado. Beatriz soltó una resena credula. Senor con respeto, esta chica no tiene idea de lo que habla. Hemos trabajado 18 meses en esta tentación. Lena mantuvo la mirada fija en el jac. Hey palabras que no existen en el periodo que se intenta replicar. Son de tolls muy específicos, para suficientes, para demostrar que alguien copiar un estilo sin entender lupa completo. El Dr. Samir la observa con desconcerto. Che palabra disqueno existía? Alina Bajo, la mirada, Haitial pergamino, y señalo con delicadeza, aquiesta, referencia. Esa palabra, no susaba en, esa palapa. Es imposible, quea parezca ahi. El doctor se inclinó, leola, linea, y repitió la palabra lentamente. Su rostro cambió. Primero incredid, luego confusion, dispuestarmer. Eduardo lo nota y se adelanto. No permita que una implida sin información providas en un trabajo completo, validado? Con todo respeto, Doctor usted mismo reviso. Ustedes. Su respond. Simir casi in murmulo. Pero tiene razón, esa palabra no debería estar aquí. El silencio, QKO, fu pes, ado, dot eljec, observa, cada, miradasen, parpadear, luego giro, lentamente, la cabeza, hataya Eduardo, quero, on explication. Eduardo trago saliva. De bezer algon malentendido. Talvez una confusion en la lectura. No interrumputer, bitra, convaz, baja, intentendora pure. El control. Puede ser una notación agregada siglos después. Escamón, lina nego suavemente. No lo en documentos formales. Como est y, la tinta no muestra. Senels diaplician esposter. Todo. Pares escrito de una sola vez. Eso solo padra hasarl, Guyan Q, quasira, imitar, il estilo, paranola historia. Entonces el jeque cambio de idioma. Y hablo en rabadera jindos. Alina les, esto sin problema. Alina sincio ql corazon seal, detini aladers. Había pasado a cosa vatandoser, es idioma frente. A desconocidos. Era la voz de su madre, la eco de su infancia, pero no podía dar. Marchatras. Si, respondió, en, árabe, con pronunciación, clara. Samir abrió. Los ojos con sorpresa. Rodrigo miró, Alina como,
si de pronto, aparecera, ante una persona, completamente, distinta. Edwardoi Beatrice no entenderun ni una palabra, lo que solo aumento su incomodidad. El Jacinthio, complacido, por la fluidez de Elena, y la pidió, explicalo de nuevo en este idioma. Y el lo hizo paso por paso, con firmeza, pero sin arrogancia, mientras, habluba, Samira Senchacon, una mezcla de respeto, y vergüenza, por no haber visto, algo tan evidente, para el edad, cuando termino. El Jacapollo, las manos en la mesa. Su voz sono tranquila, paroquin la autoridad suficiente para jalar sangre de cualquiera. Es documentono es auténtico. Beatriz se puso pálida, Eduardo, en cambio, intentó mantener la compostura. Un momento, señor. Esto es un malentendimiento. Podemos revisar los acentos. No permite que un comentario, sin fundamento, arena basta. Lo corto, el jec. El ira Salvio, más denso. Rodrigo, el abogado, oye el contrato, de nuevo, quita, algo, que, no había, notado, antes, había, demasiadas, páginas, demasiadas, clausel, algo no estaba bien, a hidden tro. Un segundo murmuro, aquí hay una cláusula, extragalaters, esta condition estable QCL documento resulta baser, falso después de la compra, todas las reclamaciones relacionadas con él. Territorio en disputa. Pasarian, a minosti, un tribunal privado, administrado, porters impresses. Leo los nombres impresses que curiosamente, parecen vinculas al mismo consorcio. El Jaquintrecra los hoyos. Q o significa, eso. Rodrigo, Respiro, Hondo, QC Huberov, Fiamado, Usted habría, pordidata matastan, toda putested legal saboris, territorio, de, incluso, si demostraba, QL, documento, era falso, Eduardo dio en paso atrás. Beatriz de Jecra, el bolígrafo, Q sostenialiters, el inocencia in escalafrio. Recorro la espalda. No era solo, una estafa, de dinero. Era algo mucho más grande, querian Q, firmara, para QL, Frodes Valvira official, Dio Rodrigoin diganodo. Y después con la falstatus cubieta su reclamo quedarín velada por completo. El Jack Moreau, a los implicados, con una, calma, Qdemido, Eston detrás, de esto. Eduardo abrió la boca, pero no logró decir nada. Martin, el jefe de seguridad, se acercó que nadie se lo pidiera. Dice cuenta venga. El Jack lo miró brevemente and no. Respiro profundo. Y se valvia hacia Alina, era la única persona de picon la cabeza en alto. Aunque sus manos temblaban ligeramente. Tu evites cualquiera en esta trampa dio en árabe. Quien eres realmente. Alina sin shock, su pasado, volvía a alcanzarla. Intento, ordenar, las palabras. Solo alguien, que no podía, quedarse, calada respondió, pero el nego lentamente. Eresmas que, eso. Alina supo que, esa conversation, estaba, lejos de terminar. Lo que, Alina no sabía, es, que a su decisión, cambiaría, su vida para, siempre.l. Jack. Impresionado por su valentia, y que no, la ofreció, algo, que, nun, caspera. Literar a nebo instituto dido,
A proteger manuscrito sotos y desenmascaro fichiccia al principio. Había pasado ecos, tratando de decir, invisible, desiratra su pasado. Pero al final acepta porque, avisas la verdad, necesa pasanas, valentes que no tengan medo de hablar. Aunque eso signifique yezalar, tadu? Y eso fue exactamente lo que hizo Alina, entonces dime quehibrias, hecho tu en su lugar. Te habrías quedado calado, o habrías hablado, del ciro al sur. ¿Qué calificación le das a esta historia? Di gemelo en los comentarios. Y si llegas hasta aquí, no olvides darle me gusta. Suscribir y activar la campanita para más historias increíbles como esta. Nos vemos en la próxima.